Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre leçon sur fondement de la compréhension en lecture 1, Foundation to Reading Comprehension 1, chapitre 6, les syllabes avec J et P. So in this video, we are going to form syllables and words using J and P. But before you continue, don't forget to subscribe, and also if you have missed the previous lessons, if you are watching the video on YouTube, you can get the link to those videos in the description. On y va. J et P plus voyelle. Le son de J est J. J. Répétez après moi. J. A. Ja. J. E. Je. J. I. J. J. O. Jo. J. U. Ju. J. E. J. J. E. J. J. E. J. Just a reminder, all this we have over here, we have seen them in the previous video. So once again, if it is the first time you are watching this video on YouTube, you get the link in the description. La lettre P. The sound is P. P. A. Pa. P. E. Peu. P. I. Pi. P. O. Po. P. U. Pu. P. E. P. P. E. P. P. E. P. Let's go over these ones. Ja. Je. J. Jo. Ju. J. 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 Pa. Peu. Pi. Po. Pu. P. Pe. Pe. Lisons. Now this one, you are the one going to read. When the syllable appears, you pronounce it. Prêt? Were you able to get all correct? If yes, bravo. If not, just go back, go over, and then take the test again. Now this one, you read after me. Lisez après moi. Joli. L'épée. E does not sound at the end of a word in French unless it is having an accent, and also when it is within a word, it's mostly silent too. Apart from that, consonants do not sound at the end of a word, so those silent words are the ones in blue.
l'épée, le jus, le tapis, la jupe, réparer. In the previous video, you have seen something like this, that ER at the end of a word sound A. Both of them together. ER at the end of a word sound A. So we have réparer. Le sirop, jurer, la vipère. In the previous video too, we have learned that mostly O sound O within a word. Okay, mostly, not always. So we have le soja, mijoter, l'épine, un javelot, une pile, une pipe, jeter, je suis à Paris. La rue de Paris est pavée. Papa répare la moto. La vipère a mordu papa. Il a jeté un javelot. Julie est jolie. Elle a une petite jupe. Rémi a tué une pie avec une épée à la porte. Merci, nous sommes à la fin de cette leçon. À la prochaine fois. Au revoir.